labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu bangaranci, cikin gida da ƙasashen waje. Unity. Masu kallon tashar TV, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku labaran duniya, amma da farko bari mu fara da karanto muhimman kanin su. A cikin labaran namu ne za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe malamin coci sun kuma sace matarsa a Kaduna. Haka kuma Binani ta ce ayyana zaben gwamnan Adama a matsayin wanda bai kammala ba shine daidai. Bangaren labarin ketare kuwa game da batun kayyade farashi, hukumomin Saudiya sun kai samame kasuwannin kasar. Sai kuma bangaren labarin wasanni inda Morocco na doka wasan sada zumunta da Brazil gabanin zuwa gasar Copa. Tukanin labarin kenan domin sauraron cikakkun su daki sunana Nasiba Adam Idris. Wasu 'yan bindiga sun kashe Musa Marimi wanda ke lura da cocin Ekwa da ke ƙauyen Boda a ƙaramar hukumar Kajuri jihar Kaduna. 'Yan bindigar sun kuma sace matar malamin da suka kashe. Rahotanni sun bayyana cewa wani mutum da ya nema ɓoye sunansa ya tabbatar da faruwar lamarin. Ya ce lamarin ya faru ne a safiyar ranar Alhamis. An yi ƙoƙarin kiran kakakin 'yan sandan jihar Muhammad Jalige domin jin ta bakinsa, amma abin ya ci tura, wayarsa a kashe. A wani bangaren kuma rundunar 'yan sandan jihar Edo da ke kudu maso kudancin Najeriya sun tabbatar da sace wasu mutum biyu da ake zargin wasu 'yan bindiga sun sace a karamar hukumar Owan ta Yamma. Rundunar ta ce tana bakin kokarin ta dangane ta kama masu garkuwa da mutanen tare da kubutar da mutanen da aka sace. Rotanni sun ambato 'yan sanda na cewa mutane biyun da aka sace masu suna Omar Furera da kuma Floron Show sun je gonar su ne da ke Ubokoli domin tsinko kwakwar manja a lokacin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda jihar SP Children Wabozo wanda ya tabbatar da faruwar lamarin ya ce suna kan bincike domin gano tare da kubutar da mutanen. Kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja ta yi watsi da ƙarar da PDP ta shigar gabanta na ƙin amincewa da Tinubu da Kashim Shatima a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa da mataimakinsa na jam'iyyar APC a zaben da aka yi na ranar 25 ga watan Fabrairu. PDP ta nemi kotun ta juya hukuncin da mai shari'a Iyan Eko na babbar kotun tarayya ya a ranar 13 ga watan Janairu, wanda ya ce PDP ta gaza kawo hujja kan ƙarar da ta shigar. Cikin wani hukunci da alƙalai uku suka yi ƙarƙashin jagorancin mai shari'a James Abundaga, wanda suka yanke hukuncin kan cewa PDP ta gaza kawo hujja kan karar da ta shigar. Ya ce PDP ta shiga wani lamari ne na harkar cikin gida na jam'iyyar APC. Gwamnatin jihar Plateau ta kara karfafa matakan gano masu fama da tarin fuka fiye da 7,000 daga cikin 10,000 da aka same su da cutar a shekarar 2022, a inda adadin masu fama da cutar ke karuwa a jihar. Kwamishinan kiwon lafiyar jihar Dr. Ninkom Ndamlar ne ya bayyana hakan jiya a yayin gangamin wayar da kai da dubiyar cutar TB kyauta domin bikin wayar da kan jama'a game da cutar TB ta duniya a unguwar Gyal da ke karamar hukumar Jos ta Kudu. Kwamishinan, wanda Dr. Mufwala Masok, daraktan sashen kiwon lafiyar al'umma ya wakilta, ya ce a duk shekara gwamnatin jihar tana cire naira miliyan 50 domin tallafa abokan hulɗa gurin yakar da cutar a jihar, kuma nan ba da jimawa ba za a sake kuɗin na wannan shekara muddin gwamnatin ta sanya hannu kan ƙudurin da ke gabanta. A nata bangaren ma mai magana da yawun sashen TB na gidauniyar Apin Public Health Initiative Yune Konjo Oko, wacce ta buƙaci kowa ya ba da gudunmawarsa gurin yaƙar cutar TB, ta bayyana alamomin cutar waɗanda suka haɗa da tari fiye da sati biyu, ramewa, zufa cikin dare, zazzabi da sauransu. Akwai ta yi kira ga duk wanda ya ga waɗannan alamomi akan ya je ya gwaji, inda ta ƙara da cewa gwaji da jinyar cutar TB kyauta ne a asibitocin gwamnati. Har yau Mrs. Do Abanti, mai magana da yawun sashen yara da matasan gidauniyar Apin Public Health Initiative, ta jaddada cewa ana iya kare kai daga cutar sannan ana warkewa. Ta ƙara da cewa sun yi gangamin ne domin wayar da kan jama'a akan su dauki matakan da suka dace cikin sani game da cutar TB da ma sauran cututtuka. So zan yi magana game da yara, tunda na ce ni ne focal person na yara a wannan organization din. So in muna nan da yara kuma mun gan cewa yara suna nan tare da manya wanda suna tare, akwai kyau mu lura da su, kuma mu duba in yara suna tari kuma suna zama tare da manya masu tari, akwai kyau mu kai su asibiti a duba su da kyau. Sannan in yaro yana cin abinci kuma baya ƙara jiki, koyaushe an gan yaro yana ramewa, abu ne da mama ko kowa da ke lura da yaro ya kamata a kai yaro asibiti a yi bincike.
sannan kuma in yaro yana yawan gumi wato zufa da dare ko akwai zafin jiki da ya fi sati 2 ana ba da magani amma wannan zazzabin baya tafiya, ya kamata a duba because wayannan kaman alamomin tarin fuka ne a yara. Wakilinmu na kiwon lafiya Jamila Abdullahi Maza da ya rawaito cewa abokan hulɗar kiwon lafiya da suka halarci taron sun hada da WHO, Breakthrough Action Nigeria, KNCV da sauransu, inda ya ce ana bikin ne a duk ranar 24 ga watan Maris, wanda aka yi wani wannan shekarar take da za mu iya kawo ƙarshen TB, mu haɗa kai gurin kawar da TB. Yar takarar kujerar gwamnan jihar Adama karkashin jam'iyyar APC Sanata Aisha Ahmad Binani ta bayyana goyon bayanta akan matakin hukumar zabe wato INEC wadda ta dauka na bayyana zaben gwamnan jihar a matsayin wanda bai kammala ba, yayin da ta bayyana a cikin shirin Politics Today na gidan talabijin na din Channels TV. Sanata Aisha Binani ta yi maraba da matakin, inda ta yi zargin cewa an aikata kurakurai da rikice-rikice a wasu kananan hukumomin jihar. Babban jami'in tattara sakamakon zaben jihar Farfesa Muhammad Mele ne na jami'ar Maiduguri ya ayyana sakamakon zaben gwamnan jihar da aka gudanar na ranar 18 ga watan Maris a matsayin wanda bai kammala ba. Gwamnan jihar mai ci Ahmadu Umar Fintiri, wanda ke neman wa'adin mulkin jihar karo na biyu karkashin jam'iyyar PDP, ya samu ƙuri'u 121,524, yayin da ita kuma Sanata Binani ta samu ƙuri'u 390,275. Jami'in zaben ya bayyana cewa ba a gudanar da zaben a rumfunan zabe 69 a fadin jihar ba, kuma adadin katinan zaben da aka karba daga rumfunan sun kai 37,016, wanda kuma adadinsu ya zarta tazarar ƙuri'u 31,249 da ke tsakanin 'yan takarar biyu. Bangaren labarin ketare ko ma'aikatar kasuwanci ta kasar Saudiya ta ce ta tura tawagar masu sanya ido domin duba kasuwanni a biranen Makka da Madina don lura da farashin kayayyaki a cikin watan Ramadan. Tawagar masu sanya idon waɗanda ke aiki kafada da sauran hukumomi an kaddamar da ita ne da nufin duba ko 'yan kasuwa na biyayya ga dokokin kare haƙƙin mai saye ko akasin haka. Haka kuma hukumar ta ce aikin wani bangare na aikin ma'aikatar da ke gudanarwa domin tabbatar da wadatuwar kayayyakin masarufi da za su wadaci 'yan kasar tare da samun hanyar da za a wadata kasuwanni da kayayyaki. Tawagar masu sanya ido na tsaurara bincike a shagunan da ke kan titunan biranen Makka da Madina, musamman a wannan lokaci da ake samun yawaitar masu umara a kasar. Haka kuma suna duba gidajen mai da shagunan sayar da kayayyakin gyaran ababen hawa domin tabbatar da 'yan kasuwa na bin umarnin kayyade farashi da ma'aikatar ta sanya. Tun kafin fara azumin watan Ramadan dai, ma'aikatar ta ɗauki matakai domin samar da wadatattun kayayyakin bukatun azumi a kasuwannin kasar da kuma tabbatar da ingancin su, tare kuma da duba kayayyakin da kwanan watan lalacewarsu ya cika domin ɗaukar matakan shari'a kan 'yan kasuwa da suka ki fitar da su daga shagunan su. Ma'aikatar ta kuma buƙaci masu sanya kayayyakin da kai masu sayan kayayyakin da suka yi rahoton duk wani korafi da suke da shi kan wani ɗan kasuwa da suka zarga da aikata ha'inci a kasuwancin sa ta hanyar bayar da lambobin wayar da za a tuntuɓi ma'aikatar. Sai kuma fagen wasanni, inda bayan gagarumar nasara mai cike da tarihi wadda Morocco ta yi a gasar cin kofin duniya da ya gudana a Qatar, tawagar kwallon kafa ta tunkari wasu sabbin kalubale a karawata da Brazil ranar Asabar, wasan da ke zuwa gabanin takale da kasar ta arewacin Afirka za ta yi gasar a Copa America. Morocco ta karbi bakoncin Brazil a wasan sada zumunta a ranar Asabar, wasan da suka doka a filin wasa na Ibn Battuta da ke a Tangier a kasar, wanda ake alakanta da shirin da kasar ke yi na tunkarar manyan kasashe ciki har da Argentina a gasar Copa America da za ta shiga cikin wannan kaka. Mai horar da tawagar ta Morocco Walid a kalamansa a gaban manema labarai ranar Juma'a gabanin wasan na Asabar ya ce haduwarsu da Brazil wadda ta lashe kofin duniya sau 5 a tarihi zai kara musu kwarin gwiwa mutuka. A cewar mai horarwar na Morocco, har sai sun fara gwada kwanji da manyan kungiyoyin kwallon ne za su tabbatar da karfin su, musamman kasashe irin Spain da Portugal da kuma Brazil. Wannan rahoto na wasanni shi ka karshen labaran namu ne, amma kafin mu sallama da kuka da kuma ta kuna iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu ta kafafen sada zumuntar mu da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, amma da YouTube da kansa a TUNTBE. A madadin kowa da kowa, musamman ma wanda ya tace labaran na yau, Sulaiman Hassan, ni na Sibadin Idris na karanto, nake fatan za mu ci gaba da jin daɗin da kuma kasancewa da tashar TUNTBE murya cikin nazari. Bisalam. Labaran duniya, labaru da dumi-dumin su, babu bangaranci, cikin gida da kasashen waje. Unity.
News from around the globe. Hot, fresh, balanced and objective. On Unity. Hello and welcome to News Hour on Unity TV. Today is Sunday, the 26th of March 2023, and it's equivalent to 4th of Ramadan 1444 after Hijrah. The headlines: opposition planning to truncate my swearing in. Tinubu raises alarm. DSS raises the alarm over plot to incite violence. And on the foreign scene, Putin Russia to station nuclear weapons in Belarus. And in sports, Eagles depart Abuja for AFCON qualifier. And those were the headlines, and for details and more of the stories, I am Rukayat Sani Ibrahim. President-elect Aswaju Bola Ahmed Tinubu has raised the alarm over plots by some aggrieved partisans to truncate the transition process. Particularly, he is expected swearing in on May 29. Tinubu, in a statement by his Director, Public Affairs and Minister of State, Labour and Employment, Mr. Festus Keyamo San, also warned the presidential candidate of the People's Democratic Party (PDP), Alhaji Atiku Abubakar, and that of the Labour Party (LP), Mr. Peter Obi, against taking to the streets while also pursuing their cases in court. In the statement issued Saturday in Abuja, the president-elect noted that those who have taken to the streets protesting against his mandate are fixated on having an interim national government. The statement noted that on many occasions after the declaration of Tinubu as the winner of the election, his public speeches and utterances have centered on reconciliation, forgiveness, and a greater vision for Nigeria. It added that the president-elect knows those who are sponsoring violent protests against his mandate, as well as their sponsors from within and outside Nigeria, and shall be working closely with the security agencies to apprehend them and bring them to book. The Department of State Services has raised the alarm that there were plans by some elements to cause unrest in the country. This is coming 2 weeks after a similar alert was raised advising political players to abide by the rules of engagement as well as approach the courts for redress if and where there were suspicions of infractions on extant electoral laws. In a statement on Saturday by its spokesperson Peter Afunanya, the agency said while some political players have sought redress in court, others were making inciting statements. Afunanya warned that those disseminating fake news to pitch the citizens against the present or incoming administration should stop. He added that the service will not allow the country to descend into a state of anarchy. The Chief of Defense Staff General Rocky Arabo has said that about 51,828 Boko Haram fighters and their family members have surrendered to the federal government between July 2021 and May 2022. General Irabo disclosed these while delivering a lecture at the 7th Founders Day of the Edo State University, Uzeru, titled National Defense Policy and Transitional Justice, Approach in the War Against Insurgency in Nigeria. According to him, between July 2021 to May 2022 alone, no fewer than 51,828 Boko Haram fighters and their family members have surrendered, out of which 13,360 are fighters. He further said that 1,543 repentant terrorists have so far graduated from Malam Sidi camp in Gombe State between 2016 and 2022. While 1,935 have been released from the camp in Bulunkutu, Maiduguri. He said Operation Safe Corridor as a transitional justice approach was created similar to the Niger Delta Amnesty Program launched by the federal government in 2009, which involved the setting up of special facilities where repentant terrorists who surrendered their arms can be rehabilitated. General Irabo, however, said despite the modest successes recorded by Operation Safe Corridor in the fight against crime, the program still faces a lot of challenges. He lists some of the challenges to include the lack of specialized training experts and inadequate physical structure, inadequate collaboration and coordination, absence of appropriate legislation on reintegration, low agency and international participation, as well as ineffective monitoring system.
The presidential candidate of the Labour Party LP Peter Obi has described the incident of topless protest by women in Nasarawa State over the outcome of the 2023 governorship election in the state as heartbreaking. Obi reacted to the development in a tweet via his verified Twitter handle at the weekend. The incumbent governor Abdullahi Sule of the All Progressives Congress APC was declared the winner of the March 18 governorship election in Nasarawa State by the Independent National Electoral Commission INEC. Coalition and returning officer in the state, Professor Ishaya Tanko, said that the APC candidate pulled a total of 347,209 votes to defeat his closest opponent and candidate of the People's Democratic Party PDP, David Omobogadu, who scored 283,016 votes. Following the declaration of Sule as the winner, women in the state embarked on a protest half-naked, which was captured in a video that has since gone viral. The women, who were from Akwanga local government area of the state on Thursday, stripped themselves half-naked to protest the outcome of the governorship election in the state. The women claimed that their mandate was stolen and insisted that their vote must count. The Labour Party presidential candidate said that the purpose of election have been defeated when the people were denied their choices. And on the foreign scene, Russia will station tactical nuclear weapons in Belarus, President Vladimir Putin have said. President Putin said the move will not violate nuclear non-proliferation agreements and compared it to the U.S. stationing its weapons in Europe. According to Russian state media, Moscow will not be transferring control of its arms to Minsk. He added, the U.S. said it did not believe Russia was preparing to use the nuclear weapons after the announcement. The Belarusian regime is a firm Kremlin ally and supporter of the invasion of Ukraine. President Putin told Russian state television on Saturday that Belarusian leader Alexander Lukashenko have long raised the issue of stationing tactical nuclear weapons in Belarus. Russia will have completed the construction of a storage facility for tactical nuclear weapons in Belarus by 1 July. President Putin added a small number of Iskander tactical missile systems which can be used to launch nuclear weapons have already been transferred to Belarus, President Putin said. And in sport, the Super Eagles of Nigeria will jet out to Bissau on Sunday for the 2023 Africa Cup of Nations qualifying match day 4 encounter against the Jutros of Guinea-Bissau. The players and the officials will depart from the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja at 7 a.m. aboard a chartered flight. Monday's encounter is billed for the Estadio 24D Stanbro, Bissau. The game will kick off at 6 p.m. Nigerian time. The Super Eagles had their final training session before the departure to Bissau on Saturday evening at the Moshood Abiola Stadium, Abuja. Jose Pesiero's side lost 1-0 to Basiru Kande's men on Friday. And with the sport news, we've come to the end of our bulletin for today. You can follow us on our social media handles at Facebook, Instagram and Twitter at Unity Radio FM TV, respectively. You can also watch us live on our YouTube channel at Unity FM TV. I am Rukayat Sani Ibrahim. Thanks for watching and enjoy the rest of our programs.